Good afternoon. Who has been here last year on my presentation? Raise your hand. Добрый вечер. Так, кто был в прошлом году на презентации? Поднимите руку, пожалуйста. Yay! So this is next version. Коррект, следующая версия. So, quick overview, quick introduction to who I am, then to the means of interception for internet traffic. Обзор, быстрое вступление, потом средства перехвата трафика. Different ways of countermeasures and what we're actually implementing in the end. Разные контрмеры, которые можем применить, и, собственно, реализация этих контрмер. So, quickly about me, I'm a system engineer. I'm originally from Switzerland. This is why I don't really speak Russian. I'm sorry that you wouldn't be helpless with Swiss German as well. Обо мне, я системный инженер из Швейцарии, к сожалению, я не говорю по-русски. I'm running my own backbone. It's an internet backbone running under the name of Openfactory. We have quite a few customers. We run one of the largest Wi-Fi networks in Switzerland. So if you're ever drinking expensive American coffee in Switzerland, which costs, I don't know, 5 times a dinner here, then welcome in my network. У меня своя сеть, свой магистральный канал в Швейцарии, один из самых больших. Один из самых больших в Швейцарии, плюс, соответственно, длина канала более 1000 километров. So we have about 1,000 kilometers of fibers. It's sometimes fibers, it's sometimes other cables, but how do you protect 1,000 kilometers? There's a lot that can go wrong. Ну да, значит, более 1000 километров оптоволокна, и как его защитить? Достаточно большое количество. So I've been doing that for the last 15 years and ran into a couple of approaches. The hardware has always been too expensive. Only in the last couple of years it is actually doable without getting broken. Я занимаюсь этим около 15 лет, и я поговорю о паре подходов, которые можно применить. Всегда это было очень дорого, и только в последние годы это стало, ну, скажем так, достижимо. So, different ways of attacking an internet service provider. Давайте поговорим о разных видах атак на провайдерах интернет-провайдеров. Most of the attack forms that you would get in the situation of being an internet service provider is, I would say, governmental attacks. Well, a lot of services, as long as you're at long distance, is a fiber optic cable. Fiber optic cables, everyone thinks, well, they're secure because once you cut into it, there's no way to steal, like on a different copper cable. Ну, если вы провайдер, скорее всего, у вас есть оптоволокно, и многие считают, что оптоволокно это безопасно. Да, в отличие от медного кабеля. So basically what the government can do, they just take my cable and they bend it. If they bend it really hard, well, it looks like somehow the connection got a bit weaker, so I get less light on the end. Because if they bend it, they leak a little bit of light out. И на что может случиться, что государство, правительство может, собственно, произвести сгибание волокна, и тогда происходит потеря, собственно, потеря сигнала. So this is if I have somewhere like a physical cable hanging around, which is given to me that I rent. That's, as I said, about 1,000 kilometers in Switzerland alone. Well, but sometimes you don't want to get your own cable because it's just
damn expensive. 1,000 kilometers of fiber cable is really expensive. Но это одно дело, если это у вас собственный кабель, а если нет, если у вас нет возможности кабеля, это достаточно дорого, иметь 1000 километров. So sometimes you go to another ISP, it could be Russian ISP, can be a German ISP, can be from anywhere. I know people who work there. И иногда приходится идти к другому провайдеру, который может быть где угодно. So you ask them, hey, you're in this data center, and in this other data center, could you connect me? So I don't get my own cable, they just transport me. И вы тогда идете к этому провайдеру, спрашиваете, говорите, эй, ну вы можете меня подсоединить к тому и к этому дата-центру без моего собственного кабеля? So for example, if I would buy that from Rostelecom as an example, well, they could just copy all my traffic over to the government. They don't have to vend the fiber there. И тогда, если я там покупаю у них кабель, например, Ростелеком, они же могут просто скопировать весь мой трафик и передать его правительству. So that's if you're actually doing business with me. So you can attack me, or if you're the government, or you get close to my cables. What do you do if you're in Russia and you want to attack me? Значит, что вы будете делать, если вы в России и вы хотите меня атаковать? Well, who remembers when YouTube was down a couple of years ago, like 10 years ago, YouTube was down for the whole day? Кто помнит, когда YouTube был в ауте, не работал несколько лет назад, целый день? Okay, couple. So, what happened there was that in South Asian country, the government told all the providers to block YouTube. Что случилось тогда? Это правительство в одной юго-восточной стране сказало провайдерам блокировать весь YouTube. And I think they did something wrong because in the end all the traffic went to them instead of YouTube. Ну, явно они сделали что-то не так, потому что в итоге весь трафик пошел к ним вместо YouTube. So it could be next time instead of someone hijacking YouTube, someone hijacks us. Так что в следующий раз кто-то вместо того, чтобы хайджекить YouTube, воровать, да, будет воровать нас, будет наш. So you don't even have to touch my cables in order to see what my customers are communicating. Поэтому вам не надо даже прикасаться к моему кабелю, чтобы, теоретически, чтобы увидеть, что какой трафик мои клиенты передают. So, what can I do against it? Well, I can measure it. I can see, hey, suddenly the light gets darker. There's something wrong, but that's difficult. Or I can say, hey, let's put my own fiber in and let's put it behind very thick concrete, like a bunker. Well, I have to spend a huge amount of money. Значит, ну что можно сделать? Ну, во-первых, можно измерять, мониторить, собственно, сам сигнал и смотреть, здесь что-то случилось, да? Можно, значит, зарыть мой кабель куда-то под цемент как можно глубже, но в любом случае потратить огромное количество денег на это. So, for the other approach, I can say, hey, I have to monitor. Is someone stealing my traffic? Is someone doing the same thing to YouTube as to me? But I can't do anything against it. This is a global scale, this is a global problem, and I can only get warned. I cannot really prevent it. Ну, другой подход – это проводить постоянный мониторинг и следить, что там происходит, что-то не то, что-то не так, что-то странное, но я не могу ничего сделать по этому поводу. Это глобальная сеть, я только могу на это смотреть. So, let's go to a bit practical way. We can crypt it. Давайте посмотрим на практические реализации, мы можем это зашифровать. So, you have to decide what you have to do so it actually works properly. There's two approaches to it. И вам нужно принять решение, что для вас подойдет. Есть два подхода к этому. The first approach, you put the cryptography as low on the stack as possible. Первый подход – это вы шифруете самый нижний
If you do that, you cannot use specialized hardware anymore. You need it all in processing power. So if you have few dozens, 100 megabits, it's not a problem. But if you're an ISP and you transport a few tens or hundreds of gigabits, because you have thousands and hundreds of thousands of customers, it's not going to work anymore. Ну, для этого вам нужен очень мощный процессор, если у вас там сотни или тысячи клиентов. So you could do, say, yeah, I have my switch, I have my routers, but I have special routers that only do encryption. But, well, suddenly you end up with double the hardware than before. Sorry, you understand? Double, twice. Ну, то есть я могу сказать, да, вот здесь мои переключатели, здесь мой роутер, но тогда, чтобы зашифровать, нужно, как сказать, иметь их в двойном размере, в двойном количестве. So I actually figure out that if I have 10 gigabits of traffic on a location, I need about $3,000 worth in hardware. That's still doable. Ну, то есть, если я посчитаю, что мне нужно 10 гигабит пропускной способности, да, то мне нужно примерно $3000. Но это все еще возможно. So, who's familiar with the OSI stack? This time is sideways. So, cryptography here is in pink. You have the whole user data is on the left side, everything's encrypted except like the physical network underneath, which is on the right side of the cryptography. So you basically run crypted backbone. Ну, значит, на этой картинке шифрование в розовых тонах, и все, что слева его зашифровано, не зашифровано, только правая часть, собственно, как бы физическая часть. So, the second approach again uses a bit less resources, but it's very inflexible. It only works if you have traffic which is between your own customers. Второй подход, ну, соответственно, шифрование более древних протоколов, он очень такой малоподвижный, скажем так, да? Вы только можете его использовать, если у вас есть свои собственные, только используя своих собственных клиентов. But at least you can run it in hardware again. Но тогда вы можете использовать, собственно, свое hardware, аппаратное обеспечение. So here we just moved the cryptography to the left side, so less traffic encrypted, just some user data, but we cannot really encrypt everything. Ну, то есть на этой картинке шифрование там передвинул, да, в левую часть графика. И sorry, can you just repeat the last sentence? So it moves to the left? Yes, so you cannot encrypt everything. Да, но вы не можете здесь зашифровать все. So, what did we do in the end? We actually went with option one, so for our customers we encrypt everything. Why did we actually do that as an ISP? Well, мы решили применить первый подход и мы шифруем все. Почему мы решили это делать? We have a lot of customers who have servers with us. We have people that have email with us. We have people that have different kind of thing, and it's very sensitive. And Switzerland is a very dense country, so a lot of people communicate with their friends, between their DSL, they do gaming, they do chatting, all that kind of stuff. It's a very close country. У нас очень много клиентов, и у них там, то есть у них, у наших клиентов с нами почта, они там играют в игрушки, они общаются, и вообще Швейцария это очень такая, не густо населенная. Ну, то есть там очень много связей между людьми, и они очень тесно общаются. So it's always the question, do you trust your provider or not? И поэтому для этих людей вопрос, доверяют ли они своему провайдеру или нет, он очень важен. For example, you use your cell phone here. Do you think no if anyone listens to the traffic? You use the cell phone here. Ну, например, да, если вы используете мобильный телефон, вы задаетесь вопросом, то вы слушает ваши разговоры или нет?
Well, we can prove to our customers at least that as long as they're using our network, we would be the only ones that can listen into it, but not anyone else. Но что, поэтому для наших клиентов мы можем совершенно точно сказать, что если они используют наши сервисы, то потенциально только мы можем слушать их трафик, но мы этого не делаем. So next time you switch your internet provider at home to a cable or you rent a server somewhere, ask what your ISP is doing to protect their customer. Так что в следующий раз, когда вы подключаетесь к интернету, свяжитесь с своим провайдером и спросите, что они делают для защиты ваших данных. So, questions? You know that in Russia we have no defense against government and ISPs can't prove anything about someone listening to our traffic. They listen. In Switzerland, I'm forced to give out some data, but it's not too simple to get that data from my cold dead hands. Well, in Russia, you are obligated to listen to all traffic and records. So, That's not by law. Well, the thing is this, in Switzerland they can only enforce with a warrant, so the government calls me or sends me a fax. I think that we stopped the faxing now. And if they force us to break encryption and implement backdoors, we're going to split in half, and they can only force the Swiss company to be obliged that someone else does the encryption. Hello, so we are Russians, and for us an ISP provider is somewhat an enemy, but not a friend. So our ISPs try to spy us. And what do you think about correlation attacks which are based on traffic correlation? Can our provider detect correlations in our traffic when we use our VPN and VPN plus Tor chains to try to detect our activity in internet? Are those attacks practical somewhat? What do you think? I'm working with a team developing a tool called Trendanalyzer, which does exactly what you described, traffic analysis. It's a DPI tool. It's not too simple to use. It's extremely technical. I use something called padding, so all the traffic which is in my network at least gets looking the same. So at least for someone who bends the fiber, all the packets are at the same length and they're also sent at the same rate, because there's different ways of looking at that. For example, if you type, your hand needs a different time between each letter. So even that can be used to look at it. So you have the time between a packet, you have the length of a packet, and you have the frequency. And those things need to be normalized, and we do something as far as we can. So just adding a little bit to the question. So if in Russia we have all providers, they really have to listen and monitor our traffic, and I think they have the hardware implemented like detection or something like that. What would be your suggestion for users how to As a user, keep the privacy? Is there technically any 100% solution to there's no 100% solution, because all you can do as a user is to say, fine, I'm giving all the traffic away from Russia to some other ISP, use VPNs. Seriously. It's the same thing we do. What do you think I have here? Do you think I seriously trust the network here? This phone has a VPN connection.
my laptop has a VPN connection. When I traveled into Russia, I came here with a newly installed laptop. All I had was a printout of the fingerprint of my webmail, which had a pre-stored VPN connection. So I didn't even bring that one.